Hallo und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Tales of Berseria. So, noch eben das Maler hier einsammeln. Was liegt hier noch rum? Flammensteinsplitter. Ein winziges Stück Flammenstein, als Einzelstück nicht viel wert. Interessant. Okay, da können wir bestimmt... ist das irgendwie für Materialien? Hier... Ach, ja, die Symbole tauchen dann immer erst auf, wenn wir das schon aufgesammelt haben. In Ordnung. Are you sure? This way leads to the main entrance. If they know you're here, they'll have found your ship by now. The guards expect us at the rear, not the front. So, hier liegt noch was. Ja, Kupfermünzen, Maler. So, wird langsam Zeit, dass wir hier von der Insel runterkommen. We're almost there. That's enough. Oscar, I had no idea an exorcist praetor had been assigned to this island. You surprise me, Ceres. Aiding criminals now, are you? Did Lord Artorius request this? No, I'm acting on my own. A Moloch with free will? And yet, I sense someone's strings guiding you. Hold on. A praetor is far more dangerous than an orderly. I'm all out of subterfuge. And besides, if we can't overpower this one, our end goal was hopeless to begin with. You're a demon, but still a lady, so I'll show you due respect. I am Oscar Dragonia, praetor of the Abbey of the Holy Midgand Empire. Who might you be? Huh. All right. Graceless demon it is then. Dann wollen wir mal kämpfen. Lord Artorius himself taught me the ways of purification. How will you fare against them? Aua. Aua. Oh, der macht ganz gut Schaden. Ich würde jetzt gerne mal Objekte. Ja. Trank des Lebens. Ein Apfelgelee einwerfen. Aua. Oh, der hält aber echt was aus. Aua, aua, aua. Ach, sie heilt uns. Ja, das ist ja praktisch. Wow. Moment, was können wir denn hier noch machen? Ach, das war das. Ja. Aua, 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 aua. Gott sei Dank werden wir hier geheilt. Ah, das ist aber auch immer... You're skilled. I will have to expend a Moloch or two for this.
more of your vaunted reason? No! A Moloch with demon blight? It's lost control. Na, ein Drache, wenn es sonst nichts ist. My wounds are fatal. Please, consume me. I'm not about to. My form is bound by an oath whose price is my life. The time has come to pay. Feeding on my form will grant you strength, the strength to press forward. I ask only that you devour me. Why? A flame burns in my heart too. A flame I cannot quench no matter how hard I try. Just like you, Velvet. This was Laufey's. That is why I cannot abide it. This frozen world. This frozen people. I'm just that stubborn of a woman. Hurry, before my life fades. Do it now. I offer no apology or thanks. I need neither. Our wishes are one and the same. I treasured those days when you and I and Arthur were together. What is happening? Move! If you don't, I'll eat you! Kampftutorial, noch eins. Aber erstmal, wow, das Spiel setzt immer noch einen drauf. Finde ich echt super. Bis jetzt. Seelenbrecher. Nach Erhalt des Rings des Hexers durch das Verschlingen von Ceres kannst du jetzt Seelenbrecher einsetzen. Drücke RT, um einen Seelenbrecher auszuführen. Okay.
Seelenbrecher. Einmal für einen Charakter freigeschaltet, können diese mächtigen Arts ausgeführt werden, indem du RT gedrückt hältst, während du 3 oder mehr Seelen kontrollierst. Diese Kraft hat ihren Preis. Der Charakter verliert eine Seele, das Ziel erhält eine Seele. Diese Angriffe ignorieren Combo-Limits und erlauben das Beginnen von Kombos, was Komboketten ermöglicht, die die Anzahl vorhandener Seelen überschreiten. She absorbed that Malak's power to wield as her own? I've never seen such a demon. Wow, ausweichen. Das haut rein. Ja, Lauf. Den haben wir gleich. Wow. Damit ist auch der Drache Geschichte. Apologies, but I can't let a nasty demon like you roam freely now, can I? Velvet! That's my name. You can give Artorias my regards. My name is Velvet Crow, and I will devour demon, Moloch, and exorcist alike! I am a monster! I am a Therian! Someplace that might not be a death trap. When we tumbled from the tower, I thought, this is it, Magilu. This is the end! It would have been less risky if you hadn't suddenly appeared and jumped on my back. Oh, hey, it's you. It's thanks to you that Stormhowl is back in my care. Rokurodan gets it. At your service. This blade is my life. I owe you a great debt, one I vow to repay. Yes, she's a peach and a model citizen. Can we get our move on? I think they're just about done massacring the rioters. The docks are just ahead. Give me a hand. Eine geht aus der Gruppe, 2 neue dazu. Wunderbar. Erlernter Arzt, Schwalbentanz. Ausrüstungsmeisterfertigkeit, Kampfmontur, Verteidigung +5. Glasit des Vampirs,
Ausdauer erhält die Fähigkeit, zufällige Fertigkeiten auszulösen, die KP wiederherstellen. Ja, das hört sich doch nicht schlecht an. Seelenbrecher. Wenn dein SG bereits voll ist und du gerade dabei bist, einen Gegner zu besiegen, kannst du ihn praktisch ohne Kosten mit einem Seelenbrecher erledigen, denn du erhältst die verbrauchte Seele wieder zurück. Du kannst dann auf derselben SG-Stufe weiterkämpfen. Zusätzlich werden bei Ausführung eines Seelenbrechers sehr viele KP regeneriert und er kann dich sogar dann heilen, wenn du von Statuskrankheiten betroffen bist. Gehe mit dieser Möglichkeit sparsam um, denn sie könnte den Ausschlag dafür geben, ob der Kampf weitergeht oder zu Ende ist. Das ist natürlich klasse. Das muss ich mir merken. Velvets Kampffähigkeiten. Seelenbrecher, verzehrende Klaue. Mit 3 oder mehr Seelen RT während der Bereitschaft oder einer Combo gedrückt halten, um eine Seele zu bezahlen und verzehrende Klaue zu aktivieren. Bei diesem Angriff wird Velvet terionisiert. Alles klar. Das verbraucht KP, verleiht aber je nach Gegner zusätzliche Fähigkeiten. Bei einem KP oder der Ausführung eines Arts, sobald die maximale Combo erreicht wurde, wird ein Artebrecher entfesselt und die Terionisierung, oh Gott, was für ein Wort, beendet. Je niedriger Velvets KP, desto mächtiger der Angriff. Meisterfertigkeiten. Diese Fertigkeiten gehören immer zu einem Ausrüstungsteil. Jedes Ausrüstungsteil hat einen Beherrschungswert, der sich je nach im Kampf erreichten Rang erhöht. Bei maximaler Beherrschung erwirbt der Charakter die Meisterfertigkeit dieser Ausrüstung dauerhaft. Statte deine Charaktere also mit unterschiedlichen Objekten aus und stärke sie. Wenn ein Charakter ein Ausrüstungsteil trägt, dessen Fertigkeit er bereits beherrscht, werden die Effekte der Fertigkeit verdoppelt. Ah, das ist auch nicht schlecht. Feeling as crummy as I am. Careful. Sea's looking mighty choppy. Are you a sailor? No, but I do know the difference between a sail and a rudder. I'll take what I can get. Do what you can. You're leaving without a proper crew? Very well then. I certainly owe you this much at least. Brave words. But 10 minutes in this storm and you'll lose all sense of direction. No, we won't. Ships have compasses for a reason. So it's rot in a jail cell or rot in a fish tummy? Well, guess it's your lucky day, fishies! I'm coming for you, Pretorius. Fluffy set. A Moloch? Ah! Stay back! Komm schon! Wow. Sieht schon cool aus. Hat nicht gereicht. My word! A demon muncher! You really are a box of horrors, aren't ya? Sorry. If I had a weapon, I would have helped. I promise. You're wearing one. Oh, nah, I can't use this.
Sorry, long story. And the child? The little brat? Scampered off somewhere. You ought to be scampering off yourselves. My debt is not yet repaid. Until it is, I will not leave your side. I can hardly scamper off without knowing from whence I'm scampering. We're lost, stranded shipwreck survivors, no? Well, then I expect this might come in handy. A map? Was that left by the child? Looks to me like we're in Northgand. Northgand? Then if we're to reach the capital in Midgand, we've no choice but to patch up our ship. What are your plans once you reach Logris? Something worth breaking out of prison for. Oh, can't we stand around and chat somewhere nicer? Somewhere with soup to warm the body, tales to warm the heart? There's a city called Hellevis nearby. I can't promise they're much for conversation, but we'll find food and a ship right there. Erfahrung und Levelaufstieg. Du erwirbst Erfahrung und Galt durch einen Sieg im Kampf. Charaktere steigen ein Level auf, wenn sie die erforderliche Menge an Erfahrung erworben haben. Ein Levelaufstieg erhöht die Grundparameter eines Charakters, seine maximale KP und schaltet neue Arts zur Verwendung frei. Der Charakter, der den letzten Gegner besiegt, bekommt bei jedem Kampf zusätzliche Erfahrung auf Basis der längsten Combo während des Kampfes. Ah, interessant. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Weltkarte. Du kannst die Weltkarte durch Drücken von Y öffnen, wenn die Gebietskarte geöffnet ist. Hier siehst du, wie verschiedene Regionen miteinander verbunden sind. Wirf einen Blick auf die Weltkarte, wenn du an einen neuen Ort kommst. Velvet, you know that kid? I thought I heard you call him by name. No, I don't know any Malakim. Not anymore. Anymore? What? Well, whoever he was, there was something different about him, that's for sure. You can say that again. Using healing arts on a demon without being ordered to? And he stole that compass, too. For being an exorcist Moloch, he's a greedy little imp. Well, we did help ourselves to a certain map of his, so... I consider myself an island of virtue in this sea of wickedness. I suppose. Come on, it's not funny if you agree with me. You think? So this is how escaped prisoners behave. Ah, nicht schlecht. So, gibt es hier noch irgendwas? Da ist noch eine Kiste, aber erstmal hören wir uns das Gespräch noch an. Hey, I'm a witch. I must project a proper age and dignity. I have an image to maintain. Self-improvement in all things, I suppose. So what's the difference between a spellcaster and a witch? There are many, but mainly it's a matter of nuance. It's like the difference between being frugal and being miserly. Ah, so a spellcaster is useful and a witch isn't, is that it? So I guess that makes you a witch right now. You wound me. You're one to talk, Mr. Self-Improvement. Your words cut deeper than these northern winds. So, was ist hier drin? Galt. Wir haben aber hier noch Gegenstände bekommen. Die sind meisterhaft. Kampfmontur. Resistenzenring. Nee, waren das? Oder waren das nur Items? Ja, das ist klar. Okay. Können wir damit irgendwas machen? Nein. Okay, waren keine Gegenstände. Also keine Ausrüstungsgegenstände. Beinwell. Sonst noch irgendwas? Nee, sieht nicht danach aus. Aber in die Stadt gehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr ihr einen Daumen nach oben geben. Und ich würde mich sehr über einen Kommentar von euch freuen. Also, bis bald!